So, Madam Speaker, taken together, these reforms represent a decisive and strategic step forward. They move us beyond technical compliance toward demonstrable effectiveness. They strengthen our institutions, enhance transparency, and reinforce our ability to prevent and combat financial crime in all its forms. Above all, they reaffirm our commitment to maintaining Mauritius as a credible, resilient, and internationally respected financial center. Madam Speaker, the message we send today is clear. Mauritius will not be a weak link in the global financing system. We will be a jurisdiction of integrity, of substance, and of trust. Now, Madam Speaker, before concluding, let me make an important final point. I am conscious that whenever we bring forward legislations of this nature, there may be concerns from the industry. Some will say we are over-regulating. Others will argue that we are acting under external pressure. And some may worry about the burden on businesses. Coming myself from the private sector, I am very conscious of striking the right balance between compliance and an enabling business environment. So let me address this directly. First, this bill is not about over-regulation. It is about smart and targeted regulation. It is about focusing on real risk, not creating unnecessary obstacles for legitimate operators. Second, this is not about doing things for others. It is about acting in our own national interests. A strong AML-CFT framework protects Mauritius, our economy, our jobs, and our international standing. And third, Madam Speaker, the bill is designed to support, not stifle, genuine businesses. A clean and credible jurisdiction attracts more investment, lowers risk, and creates long-term opportunities for our people and our businesses. So, Madam Speaker, the choice before us is clear. We can either be reactive, waiting for the problems to arise, and then scrambling to respond in the future. Or we can take proactive, deliberate, and decisive steps to safeguard our health today. This bill chooses the path of responsibility, credibility, and confidence. It takes decisive action, and it sends a very clear and strong message. A clear message to investors that Mauritius is a strong, safe, and secure place to do business. And a clear message to those who would do our nation harm with dirty money or illegal finance. The message is stay away. You have no place in Mauritius. The Mauritian economy is an economy built on integrity, honesty, and the rule of law. An economy which is strong, stable, and secure. An economy where legitimate enterprises can thrive, not just survive. So delivering our wealth, our prosperity, and an improved quality of life. Madam Speaker, with that, I now commend the bill to the House. Thank you. Okay, it has to be... Okay. I think it has to be seconded again. That's it. Yes, Honourable Leader of the Opposition. You did very well, huh? Point de vue du temps. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, this bill is not merely another piece of legislation as it concerns the very integrity of our financial system, the reputation of our international financial center, and ultimately, Madam Speaker, the economic security of every citizen of this country.
And like the Honourable Minister said earlier, today we are amending 24 acts. And we are being asked, Madam Speaker, to debate on and vote this bill in very peculiar circumstances. First, Madam Speaker, recently the Deputy Prime Minister resigned and made some very serious accusations of corruption against political nominees. And a few days ago, I'll have to come back to that, a minister and therefore a member of the Cabinet of Ministers made some more accusations of corruption, and this time stating that the situation is even worse than what described the former Deputy Prime Minister. And of course, Madam Speaker, the Honourable Prime Minister himself, who 10 years on, still has to explain to our justice system and the population at large where does his 220 billion rupees come from. Et non, Madame la Présidente, on ne peut pas tolérer des accusations. Honorable Jamal, try and be... He's the leader of the opposition. Today, he's the leader of the opposition. We don't know. We don't know. Please, carry on. Et en plus de cela, Madame la Présidente, notre agence de lutte contre la corruption, je pense, n'est pas armée convenablement, puisque le responsable de cette entité ne répond pas aux qualifications requises selon la loi. Et lors d'un private notice question, j'avais posé une question supplémentaire à l'honorable Premier ministre concernant le renouvellement du contrat du directeur, et tout récemment, malheureusement, le vice-premier ministre démissionnaire a confirmé qu'une tactique malsaine avait été utilisée pour le reconduire à ce poste. Madame la Présidente, je n'ai rien contre cette personne. Il a de l'expérience dans le domaine, mais il ne répond pas, une chose est sûre, il ne répond pas aux critères établis par la loi. Madam Speaker, this bill, we agree, is necessary in order to reinforce our preparedness for the next major mutual evaluation by the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, that is a SAMLAG, scheduled next year. However, as custodians of the public trust, it is our duty as members of this House to scrutinize not only the intent, but also the substance, the implications, and the potential consequences of the legislative framework we are being asked to endorse today, Madam Speaker. To properly evaluate this bill, Madam Speaker, it is imperative that we recall with honesty and humility the episode that brought this nation to a very critical juncture, our placement on the FATF's list of jurisdictions under increased monitoring, commonly known as the Grey List, in February 2020. The question, Madam Speaker, why was Mauritius grey listed? These are the reasons pointed by FATF: a lack of effective risk-based supervision of financial institutions and designated non-financial businesses and professions, limited and timely access to accurate and up-to-date beneficial ownership information for legal persons and arrangements, and insufficient oversight and monitoring of non-profit organizations to prevent their misuse for terrorist financing, and lastly, Madam Speaker, a general ineffectiveness in conducting money laundering investigations and prosecutions
particularly those that are complex and transnational in nature. These are the very reasons we were put on the grey list. And the consequences of that listing, Madam Speaker, were immediate and severe. Our reputation as a prudent, compliant, and well-regulated jurisdiction was tarnished. Correspondent banking relationships came under strain, with some international financing institutions applying enhanced due diligence, or in some cases, de-risking by reducing their exposure to Mauritian entities. The cost of compliance for our local financial institutions increased exponentially. Investor confidence, that most fragile of commodities, was shaken. The grey list was not merely a technical designation. It was an economic sanction imposed by the market with real impacts on jobs, investment, and growth. Madam Speaker, the response of the government of the day, and indeed of the nation as a whole, to this challenge was commendable in its urgency and comprehensiveness. A high-level committee, led by the then Prime Minister himself, was established to expedite the implementation of the FATF action plan. Unfortunately, Madam Speaker, I understand that this committee does not exist today. The legislative machinery was activated at an unprecedented pace. Amendments were brought to the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, the Companies Act, the Financial Services Act, and other relevant enactments. The Financial Intelligence Unit was strengthened in terms of resources and operational capacity. The Registrar of Companies was empowered to enforce the collection and verification of beneficial ownership information. A risk-based supervision framework was developed and rolled out across supervisory authorities, Madam Speaker. Extensive training and awareness programs were conducted for reporting institutions, legal practitioners, accountants, and other stakeholders. Mauritius also enhanced its international cooperation, engaging proactively with the FATF and SAMLAC and also other partner jurisdictions. This concerted whole of government effort bore fruit, Madam Speaker. In October 2021, a mere 20 months after being grey-listed, the FATF announced the removal of Mauritius from its list of jurisdictions under increased monitoring. This was a record time for delisting, a testament to the political will at that time and also to the technical competence and national unity that was marshaled to address these deficiencies. It was a victory for Mauritius, a validation of our commitment to international standards and a restoration of confidence in our financial system. However, Madam Speaker, the removal from the grey list was not an end point. It was a milestone on a continuous journey. Compliance is not a destination, but a process. Mauritius remains under enhanced follow-up by the FATF and is preparing for its third mutual evaluation by the SAMLAC, which is scheduled for next year, that is in 2027. This upcoming evaluation will be conducted under the FATF's revised methodology of 2022, which places greater emphasis on the effectiveness of a country's AML, CFT, CPF regime, not merely its technical compliance with the 40 recommendations. It is against this backdrop, Madam Speaker, that we must examine the bill before us today. How does this bill, that is the 2026 bill, compare with the legislative framework that guided us
through the greylisting episode and subsequent delisting. What new elements does it introduce, and what are their potential advantages and disadvantages? And I wish to draw the attention of this House to specific clauses that warrant detailed scrutiny. On a general note, Madam Speaker, I have the impression that some institutions under this legislation, like the Bank of Mauritius, the MRA, the FCC, the FIU, and the FSC, are being given wide unchecked powers under their respective acts to enable investigatory fishing expedition with an erosion of judicial control on them, Madam Speaker. On the definition of beneficial ownership, and here I refer to clause 4, where this bill is amending the Companies Act, redefining beneficial owner to include any natural person who ultimately owns or controls a company or on whose behalf a transaction is conducted. It explicitly includes control through voting rights, debt instruments, or positions held within a legal person. Similarly, Madam Speaker, clause 5 amends the Cooperative Act to mandate a register of beneficial owners for societies, and clause 12 and 20 amend the Financial Services Act and Trust Act, respectively, to require detailed registers of trusts, including settlers, protectors, and beneficiaries. The advantage here is clear, Madam Speaker. It closes the loopholes that previously allowed opaque structures to hide illicit wealth. It directly addresses one of the key deficiencies cited during our greylisting. However, the disadvantage lies in the administrative burden. Madam Speaker, the definition is broad, capturing effective control which can be subjective for legitimate family offices or complex investment structures. Determining the natural person at the end of the chain can be legally complex. If the guidance is not clear, we run the risk of over-reporting or inaccurate reporting, which defeats the purpose of transparency. Madam Speaker, furthermore, while clause 12 states that this information shall not be made accessible to the public, the sheer volume of data required to be maintained by trustees and service providers increases compliance costs significantly. Secondly, Madam Speaker, on asset recovery and confiscation powers, clause 9 amends the Financial Crimes Commission Act of 2023, introducing the concept of property of corresponding value. This allows for confiscation even if the original proceeds of crime cannot be located or have been dissipated or are held by a third party. It also empowers the Commission to require financial institutions to provide customer information within 48 hours under Section 68A. The advantage is a robust deterrent. Madam Speaker, criminals often hide assets behind nominees or convert them into different forms. This clause ensures that crime does not pay, even if the specific cash is gone, Madam Speaker. However, the disadvantage is the potential impact on third-party rights. The definition of property of corresponding value is wide enough to include lawfully acquired property. While there are safeguards
the burden of proof shifts significantly, and we must ensure that innocent third parties who acquire assets in good faith, Madam Speaker, are not inadvertently penalized. Madam Speaker, I refer to Clause 9, where reference is made to an amendment to be brought to Section 56 of the FCC Act. The question is, why was the Independent Police Complaint Commission created if now we shall have the Commission investigating on police and vice versa? Madam Speaker, I note that in Section 64(1), wide powers are being given to the Financial Crime Commission, and I hope that this clause will be used by the FCC judiciously, Madam Speaker. On a positive note, Madam Speaker, I note that Clause 9, Section 104, introduces for the first time a compensation order allowing courts to compensate persons who suffer loss due to serious default or gross negligence by Commission officers. This, Madam Speaker, is a crucial safeguard that was lacking in previous legislation and must be highlighted as a significant improvement in balancing enforcement powers with individual rights. Let me now refer to Clause 68A, which concerns power to require information for asset recovery investigations. We understand that now, through this bill, by a simple notice which can be sent by electronic means, that is, an email, the FCC can obtain customer information from financial institution as compared to a judge's order. Madam Speaker, this is very dangerous, Madam Speaker. Thirdly, on operational efficiency and FIU powers, Clause 10 amends the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. It introduces Section 10A, allowing the FIU to order a temporary suspension of a suspicious transaction for up to 72 hours and can be extended by a judge. It also establishes, Madam Speaker, and the Honourable Minister earlier mentioned that, a centralized information management system, which is under Section 19EA of the bill. Now, with regard to the administration and management of the system, it is stated that the ministry shall. May we be informed which ministry are we referring to? I believe it is the ministry responsible for the subject of money laundering. Is it the Ministry of Finance? Madam Speaker, in the past, by the time the FIU analyzed a report and law enforcement acted, funds had often moved offshore. A 72-hour freeze allows time for investigation. Definitely, the CIMS will improve data sharing between competent authorities, addressing the silos issue often cited by evaluators. However, the disadvantage is the risk to legitimate commerce. A 72-hour suspension, if used frequently and without precise intelligence, can disrupt legitimate business transactions, damage commercial relationships, and expose reporting institutions to liability from their clients. The clause mandates non-disclosure of the suspension order, which is necessary
for investigation, but adds to the compliance complexity for banks who must manage client expectations without revealing regulatory actions. Fourthly, Madam Speaker, on judicial efficiency, Clause 6 amends the Courts Act, inserting Section 41AA and Section 80E, mandating that criminal proceedings before the Financial Crimes Division be conducted expeditiously, dédié in diem, once a plea is entered, with strict requirements for granting adjournments. The advantage is undeniable, and we do welcome this amendment. One of the criticisms during the greylisting period was the length of time taken to prosecute financial crimes. Delays often led to evidence degradation or witness attrition, and as we say, justice delayed is justice denied, Madam Speaker. This clause forces a timeline on the judiciary. Madam Speaker, I cannot make my speech if somebody is barking behind me, Madam Speaker. This has happened too often, Madam Speaker. I know, Mr. Jamal, please. Both of you, members, both of you, Mr. Jamal, please, you didn't say anything. I am asking you to say that. C'est pas vous? Non, alors là ça va pas. Non, Honorable Minister, tout marchait très très bien là. Et l'honorable Jamal fait comme si je suis sourde. Bien sûr, je l'ai entendu. Vous n'avez pas dit les mots qu'il ne fallait pas, mais vous l'avez interrompu. Qu'est-ce que je vais faire? I've told you in the past. No, I don't think so. Yeah, I've told you in the past, Mr. Jamal. But this time it was not me. It was not me. Everybody knows it was you. Leader, just carry on. I won't ask him anything because everybody's not being honest. Please. No, you just terminez votre discours. And he was actually on a good. Autant que j'ai pu comprendre, il félicitait. No, you cannot. Yeah, but nobody uttered that. Madam Speaker, Okay. he said in this house that nobody... J'en ai marre. Je lève la séance. Vous n'avez pas compris ce qui se passe là? Soit vous me laissez tranquille, nous savons très bien qu'il y a eu deux fautes. S'il y a eu deux fautes, on reste tranquille, on continue, ou je lève la séance. À vous de voir. No, if he agrees he has said what he said earlier, interrupting me, then I'm willing to withdraw. Otherwise, I won't withdraw. Non, mais Nobody said. Honorable. Alors, si ce n'est pas lui, celui qui a dit ça doit me dire qui c'est. On va voir. On va voir qui c'est. Mais c'est ce que je dis. Franchement, soit M. Jamal pense que je suis totalement à l'ouest, et il me fait croire, tout le monde sait que c'est lui. Est-ce que Madame la Présidente, au nom pour trouver un compromis, je prends la responsabilité de ce qui s'est passé.
I withdraw what I said, Madam. De toute manière, Let me come back to my yeah, speech. let me say, no, just please withdraw that word. I said I withdraw, Madam. Oh, you withdraw, I didn't hear, because everybody is shouting. De toute manière, cet après-midi, je vais aller regarder, nous avons enregistré. Je vais aller regarder cet après-midi. Mais vous avez retiré le mot, c'est très bien. Bon, franchement, il est déjà 17h50. Madam Speaker, I was talking Yes, take it in your about stride. the DDM concept, and I was saying that this clause forces a timeline on the judiciary and the parties concerned. However, the disadvantage is the potential pressure on the justice system. Complex financial crimes involve voluminous documents and expert witnesses. And we also know that considerable logistics is required if we have a certain number of cases being dealt with concurrently. Therefore, Madam Speaker, my question to the Honourable Minister is whether the judiciary was consulted in the drafting of this section. Madam Speaker, forcing a DDA Indian trial without adequate preparation time could compromise the quality of justice or lead to appeals based on unfair trial conditions. We must ensure the judiciary is resourced adequately to handle this accelerated pace, Madam Speaker. I Now, hope fifthly, everybody, I think it's the Latin that got everybody very odd, the DDA in DM thing. We are used to this, aren't we, Attorney General? fifthly, Madam Speaker, Allez-y. on novel offences, Clause 8 amends the Environment Act 2024, introducing for the first time the offence of ecocide, with penalties up to 10 years of penal servitude. Madam Speaker, may the House be informed as to why this clause has been introduced in this bill. I sincerely think that this amendment has nothing to do with AML CFT. And I think maybe this has been put in this bill to please a party in government. Madam Speaker, the disadvantage is the enforceability of ecocide, which is a very complex concept involving scientific evidence of severe, widespread, or long-term damage. Prosecuting this requires specialized experts that our current law enforcement may lack, Madam Speaker. Clause 7 amends the Declaration of Assets Act, expanding the definition of work of art to include digital arts and collectibles, and increasing penalties for non-declaration. The advantage is that it expands the scope of predicate offences for money laundering. Toutefois, on est en droit de poser la question, Madame la Présidente, est-ce qu'on a à Maurice des évaluateurs d'objets d'art, de tableaux, etc. Madam Speaker, valuing digital arts for asset declaration is highly subjective and may lead to disputes between declarants and the Commission. Finally, Madam Speaker, I must address the safeguards regarding administrative penalties. Clause 2 amends the Bank of Mauritius Act, requiring the bank to notify financial institutions of its intention to impose penalties and granting them 21 days to make written representation before the penalty is imposed. This is a vital addition. In the previous regime, there were concerns about the immediacy of sanctions without adequate recourse.
This clause introduces a layer of due process that protects institutions from arbitrary regulatory action. It is a disadvantage only in the sense that it may slightly delay the imposition of sanctions, but it is a necessary trade-off for fairness and legal certainty. Madam Speaker, I must now address the elephant in the room. The prospect of Mauritius being greylisted again following a SAMLAG mutual evaluation scheduled in 2027 is in front of us. Et je ne suis pas en train de crier au loup comme certains. The Comsure Group notes that Mauritius is currently undergoing ongoing enhanced follow-up, and the 2027 assessment will evaluate both technical compliance and effectiveness across 11 immediate outcomes, with a more prominent focus on counter-proliferation financing. The Platform Africa report highlights that this evaluation will be conducted under FATF's revised 2022 methodology, which is more rigorous and outcome-focused. What are the present possibilities of a relisting, Madam Speaker? The risk is not negligible. The FATF and SAMLAG will be looking for evidence that our laws are not just on paper, but are effectively implemented and enforced. They will assess whether our financial institutions are truly applying risk-based supervision, whether our authorities are successfully investigating and prosecuting complex money laundering cases, and whether our beneficial ownership information is accurate, timely, and accessible. The inclusion of CPF as a core component of this bill is a proactive step in this regard. However, legislation alone is insufficient. The effectiveness of this bill, Madam Speaker, will depend entirely on its implementation, the training of officers, the allocation of resources, the coordination between agencies, and the culture of compliance within the private sector. If today we pass this bill, but fail to adequately resource the FIU, the Financial Crimes Commission, the police, and the supervisory authorities, we risk creating a facade of compliance that will not withstand the scrutiny of an on-site SAMLAG evaluation in 2027. Conversely, if we pass this bill and couple it with a sustained, well-funded, and coordinated implementation strategy, we cannot only avoid relisting, but position Mauritius as a regional leader in financial integrity. Madam Speaker, time will tell whether we have succeeded. In conclusion, Madam Speaker, this bill represents a necessary and timely evolution of our legal framework. However, we must not legislate with our eyes wide open. The disadvantages, the increased compliance burden, the risk of regulatory overreach, the potential impact on business costs and privacy are real and must be mitigated through careful drafting, clear guidelines, and ongoing dialogue with all stakeholders. Most importantly, Madam Speaker, we must recognize that this bill is not a silver bullet. Its success will be determined not in this House, but in the offices of regulators, the courtrooms of our judiciary, and the compliance departments of our financial institutions. When we vote for this piece of legislation today, Madam Speaker, let us do so with a solemn pledge to implement it with wisdom,
proportionality, and an unwavering commitment to both security and justice. For in safeguarding our financial system, Madam Speaker, we are safeguarding the prosperity and dignity of every citizen in this country. I'm done, Madam Speaker. Thank you very much. Yes, Honourable Minister of Labour. Madame la Présidente, j'allais commencer mon discours en regrettant l'absence de l'ancien député Prime Minister qui avait parlé longuement sur les risques d'un downgrade, de greylisting de Maurice sur la liste de GAFI. Mais écoutant l'honorable leader de l'opposition, je vois qu'il y a eu beaucoup de concertation. Parce qu'en l'entendant, je croyais croire que c'était l'ancien député Prime Minister qui était en train de parler. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que ce matin aussi, lors de PNQ, c'était ex-DPM, 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 comme si l'alliance avait déjà été conclue entre l'ex-DPM et le MSN. Le leader de l'opposition a commencé son discours en faisant référence au Financial Crimes Commission et la lutte contre la corruption. Excusez-moi, monsieur le leader de l'opposition, vous êtes très mal placé pour venir parler de lutte contre la corruption. Mais pour ce qui est de votre commentaire sur le directeur général, je vais reprendre ce que l'honorable Premier ministre avait dit en réponse à votre PNQ. Le directeur général présent, intérimaire du Financial Crime Commission, a été nommé selon les procédures établies par la loi. Dans un premier temps pour 9 mois et dans un deuxième temps pour une deuxième période de 9 mois. Pourquoi? Parce que le gouvernement est en train de préparer une nouvelle loi, le Financial Crimes Agency, qui va absorber le Financial Crime Commission. Donc, ce n'est pas la peine maintenant de nommer quelqu'un à la tête de la Financial Crimes Commission si dans quelques semaines, quelques mois, on aura à nommer quelqu'un d'autre à la tête du Financial Crime Agency. Mais ceci dit, le gouvernement a déjà pris les mesures nécessaires pour amender la loi, le Financial Crimes Commission, pour renforcer les pouvoirs du Director Public Prosecution, pour qu'il n'y ait plus de cover-up, pour qu'on puisse plus ranger les cas de corruption dans le tiroir. On a aussi amendé la loi pour permettre à la police, et ça c'est en réponse à une des critiques de GAFI, on a permis à la police de faire des enquêtes parallèles dans des cas de fraude, dans des cas de blanchiment d'argent. Madame la Présidente, le leader de l'opposition, et c'est bon, il nous a parlé de l'île Maurice, s'étant retrouvé sur la liste grise en 2020. Mais il choisit de ne pas dire pourquoi. Moi, je vous dis pourquoi, monsieur le leader de l'opposition, parce que vous étiez dans ce gouvernement. Vous souvenez-vous, Madame la Présidente, du cas de Alvaro Sobrino, Jean-Claude Bastos de Moret, Quantum Global, Dos Santos, le Angola Sovereign Fund, démantèlement de la BAI, ingérence du gouvernement dans les enquêtes. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé sur la liste grise en 2020. Et heureusement qu'il y a eu Covid. Heureusement qu'il y a eu Covid et on n'a pas eu à avoir tout l'étendue de l'impact d'être sur la liste grise. Aujourd'hui, le leader de l'opposition nous dit qu'il n'y a plus de comité présidé par le Premier ministre, comme c'était le cas sous le précédent régime. Mais je suis sûr qu'il doit lire les comptes rendus des décisions du cabinet.
Le 7 novembre 2025, le cabinet a pris note de la composition d'un comité interministériel sur anti-money laundering, combating financial terrorism and combating proliferation of financing, qui est co-présidé par la ministre du service financier et l'honorable Attorney General, et dont fait partie pas moins de 6 ministres de ce gouvernement et 16 représentants des competent authorities. Je parle par exemple de la Banque de Maurice, la Financial Services Commission, Register of Companies, Register of Associations, Register of Cooperatives, 16. Donc, FIU, Financial Intelligence Unit. Et c'est ce comité-là, Madame la Présidente, qui aujourd'hui a accouché du projet de loi que vous avez. C'est un travail d'équipe, bien sûr, présidé par les 2 coprésidents, Madame la ministre des secteurs financiers et l'Attorney General, mais tous les ministres, tous les competent authorities ont eu l'occasion de faire des commentaires sur ce projet de loi. Donc c'est un projet de loi qui fait l'unanimité parmi les law enforcement agencies. Et oui, on espère qu'avec ce projet de loi, on va pouvoir répondre aux attentes de GAFI que l'année prochaine, en 2027, à travers ESAMLAG, va à nouveau nous passer en examen. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Madame la Présidente, depuis 2020 à aujourd'hui? Pourquoi l'honorable leader de l'opposition, et il a raison de souligner le risque qu'on se retrouve sur la liste grise? Pourquoi? À qui la faute? Peut-être que l'honorable ministre leader de l'opposition, il oublie le fameux homme d'affaires Mami Ravatomanga. Pendant 10 ans, sous le gouvernement MSM, 7,3 milliards, ce monsieur a pu librement circuler à travers des sociétés écrans à Maurice. Donc, qui était responsable de cela? L'autre cas, Banyan Tree Bank, Silver Bank. Aujourd'hui, hier même, Madame la Présidente, on a reçu un communiqué de la Banque centrale qui hier a remplacé le conservateur par un receiver. Mais Banyan Tree, en 2020, avait premièrement forcé la Banque de Maurice de nommer un conservateur. Il avait gelé tous les comptes étaient gelés. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Banque centrale, sous l'ancien régime, dont le gouverneur général aujourd'hui est sous un mandat d'arrêt, dont le ministre des Finances est aussi mandat d'arrêt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agréé un transfert d'actions entre les actionnaires de Banyan Tree aux nouveaux actionnaires de Silver Bank. Et puis, ils ont fait pression sur des agences gouvernementales de garder leurs dépôts avec Silver Bank. Ils ont fait pression sur la municipalité de Port-Louis, sur la municipalité de Turpip, de renouveler leurs dépôts avec Silver Bank. Je sais de quoi je parle parce que j'étais le président de Public Accounts Committee et on a fait remarquer dans notre rapport qu'ils ont reçu, ils ont reçu la pression, des instructions venant du ministère des Finances de renouveler leur dépôt à Silver Bank. Alors que ce même ministère des Finances avait dans une circulaire dit que n'importe quel corps paritatique et municipalité qui a un excédent d'argent, il devait l'investir dans des bons du Trésor. Au final, dans une réponse à l'PQ, le Premier ministre, c'était en date du 2 décembre 2025, le Premier ministre, le 2 décembre 2025, annonçait à la Chambre qu'un montant de 3,35 milliards de roupies, 3,35 milliards de roupies
appartenant à des government-related entities ont été placés dans Silverback sous leur gouvernement. Mais après, aujourd'hui, il vient nous dire que Boris risque d'être sur la liste, on risque d'être sur la liste à cause de vous et votre gouvernement précédent. Madame la Présidente, j'ai un petit peu souri lorsque le leader de l'opposition nous a demandé pourquoi on est en train d'introduire une nouvelle disposition de écocide. Et il va même plus loin pour dire que si on le fait, c'est sous pression d'un de nos partenaires au gouvernement. Si le leader de l'opposition avait pris la peine de consulter GAFI, FATF, les experts, ils ont su que depuis 2012, je ne parle pas depuis 2025 qu'on a pris le pouvoir, depuis 2012, depuis 13 ans, GAFI n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme concernant les crimes contre l'environnement, qui est devenu une raquette internationale. Je parle de deforestation, je parle de trafic d'ivoire, trafic d'animaux protégés. À Maurice, je parle de justement trafic de bois de rose, trafic de bois de sandales, qui aujourd'hui, selon le GAFI, aujourd'hui, Environment, je cite FATF, je cite de son website, environmental crime is one of the most profitable criminal enterprises, generating around $110 to $281 billion in criminal gains each year. It covers a wide range of unlawful activities such as illegal logging, illegal wildlife trade, and waste trafficking. Mais à Maurice, ce n'est pas un crime. C'est ça le problème. Sous le précédent régime, ils n'ont jamais légiféré pour qu'il y ait un crime contre l'environnement. Et puis, se disent grands défenseurs, grands écolos, parti verte. Et depuis 2012, GAFI vous dit qu'il faut légiférer pour avoir un crime, environmental crime, ce que nous on est en train de faire aujourd'hui, écocide. Et aujourd'hui, quand on passe une loi pour venir dire que toute infraction sera punie d'un penal servitude de 10 ans, automatiquement, ça devient un crime. Et pourquoi c'est important que ce soit un crime? Parce que sous le Financial Intelligence Crime, quand on est en train de combattre le blanchiment d'argent, la définition, c'est « proceeds of a crime ». Donc, auparavant, toutes les infractions sur l'Environment Act n'étaient pas des crimes. Maintenant, avec cette loi, on aura un crime. Donc, maintenant, avec cette loi, on aura blanchiment d'argent pour tout ce qui est en train de tuer Mère Nature. Voilà, monsieur le leader de l'opposition, si vous avez fait votre work, vous aurez su pourquoi on a mis cette disposition dans notre loi. Madame la Présidente, l'honorable leader de l'opposition a aussi fait une remarque par rapport à, avec toutes ces nouvelles provisions qu'on a dans cette loi, le business sera encore plus difficile. On dit, il faudra collecter toutes les informations, le partager, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Mais Madame la Présidente, la réputation de Maurice n'a pas de prix. Eux, ils ont grandi, ils ont régné dans l'opacité. Nous, on change, on règne dans la transparence. C'est ça la différence. T'as compris, Joe?
Et si c'est un coût d'opération, si effectivement il y a un compliance cost, mais les bénéfices qui découlera dans notre secteur financier comme un centre financier crédible, international, reconnu, va excéder tout le risque de l'augmentation du coût. Autre chose, et là j'étais vraiment très surpris, c'est les commentaires de l'honorable leader de l'opposition concernant la justice. Vous savez, Madame la Présidente, on veut être une juridiction crédible. Donc, on vient avec une loi pour que tous les cas de financial crime soient disposés le plus rapidement possible, tout en respectant le droit des accusés. Donc, on est en train d'introduire le concept de le procès continuel, tous les jours. C'est ça le fameux dédié. Mais ce n'est pas nouveau. On l'a déjà en ce qui concerne les assises. Donc, simplement, maintenant, on va appliquer le même raisonnement pour les financial crimes, d'autant plus que très souvent, dans les financial crimes, on a des témoins qui sortent de l'étranger pour venir à Maurice, parce que le crime de blanchiment d'argent international, il y a coopération de différents pays. Et on a su, quand il y avait, par exemple, le cas de Boscalis, comment c'était difficile, parce qu'à chaque fois, M. Mantoura renvoyait le procès. Donc là, on introduit des mesures pour justement terminer au plus vite possible. Mais la remarque de leader de l'opposition qui me dérange, c'est qu'il est en train de suggérer qu'on puisse nous donner des directives au chef juge, au juge. On ne peut pas le faire. Non, suggérer qu'on est en train de mettre pression sur le judiciaire. On ne va pas donner des suggestions. Non, ce qu'il a dit, c'est est-ce que le judiciaire a été consulté? Le judiciaire... Nous savons qu'il y a la séparation des pouvoirs. Allez. Le judiciaire, je peux vous donner la garantie au leader de l'opposition, le judiciaire va demeurer indépendant et il n'y aura aucune ingérence de notre gouvernement. Et jamais, au grand jamais, vous allez entendre l'honorable Premier ministre ou n'importe quel ministre de ce gouvernement venir critiquer la décision d'une magistrate comme l'ancien Premier ministre a fait. Mais c'est vrai. Il a la mémoire courte, le leader de l'opposition a la mémoire courte. Madame la Présidente, brièvement, je vais parler de deux aspects de ce texte de loi qui suscite la controverse. Et c'est les provisions concernant le trust. Et le leader de l'opposition a fait référence au trust. Madame la Présidente, j'ai eu la chance de former partie du Steering Committee qu'en 2000 était venu avec le Financial Services Commission et j'étais dans l'équipe qui a rédigé le Trust Act. Et je me souviens très bien que 25 ans de cela, il y avait une forte pression pour garder la confidentialité autour... Non, il doit répondre to the deputy, ex-deputy, Pas de Jacques Brel, là, hein, pas de Jacques Brel. Oui. Donc, quand on était dans ce comité, c'était très important de préserver la confidentialité des informations concernant les trusts. Et c'est pourquoi vous allez voir, je crois que c'est de mémoire section 23 du Trust Act, qu'il faut passer par un ordre de la Cour suprême pour avoir des informations concernant l'identité du settlor, des bénéficiaires et de l'administration du trust. Mais ça, c'était 25 ans de cela. Depuis, les choses ont évolué, même en Angleterre, où dans un cas, je suis sûr quand vous étiez à l'université, vous avez entendu des secret trusts.
half-secret trusts. Donc, c'était même pas, ça n'existait même pas, les trusts. Il n'y avait aucune obligation de venir déclarer des trusts, encore moins de les enregistrer. Mais aujourd'hui, même en Angleterre, il y a une obligation d'enregistrer la plupart des express trusts avec Her Majesty's Custom Service. Donc les choses évoluent et nous, à l'île Maurice aussi, on a dû modifier nos lois pour créer ce registre de trusts qui sera avec le FSC, mais on a essayé de préserver la balance entre la nécessité de bien réglementer le secteur, mais aussi préserver la confidentialité. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui aura accès à ces données, c'est que la Financial Services Commission et les autres regulated entities, par exemple les banques qui ont besoin d'avoir des informations sur les trusts. Donc, on est en train de ménager les deux. Et puis, finalement, Madame la Présidente, un mot sur le secteur qui concerne mon ministère, le Registrar of Association. Le Registrar of Association qui est concerné par recommandation 8 on preventing terrorism financing in not-for-profit organizations. Donc, le GAFI a souligné que les institutions charitables et les sociétés, les associations qui tombent sous mon ministère, ont un risque d'être utilisées abusivement, manipulées pour le financement des activités terroristes. Notamment, il y avait tout un scandale avec le financement de Al-Qaïda dans le passé. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on fait des amendements, on apporte des amendements au Registration of Association Act pour assurer que toutes les associations qui sont à risque, ils font un risk-based assessment et prendre les mesures nécessaires. En même temps, les officiers de mon ministère vont faire des inspections et s'assurer que les associations à Maurice, surtout les associations caritatives, religieuses, ne sont pas manipulées et utilisées. En même temps, on a profité pour enlever une provision qui était assez archaïque, qui permettait au ministre de décider si une association qui n'était pas en conformité avec la loi pouvait continuer à exister. Ce n'était pas le cas, par exemple, pour les compagnies. Les compagnies, si vous n'êtes pas compliant, le Register of Company vous déregistre. Mais par contre, pour les associations, le Registrar of Association n'avait pas ce pouvoir, c'était le ministre de tutelle. La conséquence, il y a plusieurs milliers d'associations qui ne sont pas compliant à Maurice et qui sont toujours, qui existent toujours. Donc, avec cet amendement, on retire ce pouvoir subjectif de la main des politiciens et on le met dans la main du régulateur, le Registrar of Association. Donc, moi, je vais conclure, Madame la Présidente, en félicitant ma collègue pour cette excellente loi. Et j'espère maintenant qu'avec cette loi, on va passer facilement le technical assessment. Maintenant, on va s'assurer au niveau des law enforcement agencies qu'on passe aussi l'examen de effectiveness. Merci. Honorable Rockney, c'est à vous. Madam Speaker, let me put the introduction of this bill in the current context. We are a small island of 1.2 billion, without much natural resources, and our main asset being our human capital. Our financial sector contributes around 12% of our GDP and employs tens of thousands of people directly and indirectly, which we need to protect as much as we can. Prior to 2014, we were really a jurisdiction of choice for many financial activities. But since then, by sheer incompetence of the Juggernaut government, we lost the battle and allowed our DTA with India, with South Africa, to be renegotiated against our interests. And other DTAs were just terminated. I cannot quantify enough the negative impact this has had on our sector. This has contributed in chasing away major international banks like the Deutsche Bank
from our financial landscape, whilst others have aborted their venture here. To make matters worse, comme mes amis avant moi l'ont aussi dit, in 2020, the FATF placed us on its grey list. The trust that we had built over the years of constant hard work took a serious blow. It is very pertinent to ask whether we are still considered as a credible financial hub. We all remember 2020, when Mauritius was placed on the FATF grey list. Correspondent banking relationships came under strain. Transaction costs rose. The reputational cost was immediate and measurable. Investors asked hard questions, some walked away. Ce n'est pas une question abstraite, Madame la Présidente. Quand la réputation financière d'un pays est entachée, c'est le citoyen ordinaire qui en paye le prix, pas seulement les grandes institutions. We came off that list, but a country that has been grey-listed once carries a scar. This bill is, in part, the dressing on that scar. For that reason alone, it deserves to pass. Be it as it may, we are rebuilding and we need to re-engineer. However, let's be honest, we are duty-bound to introduce this legislation. This is an FATF compliance legislation. I'm not saying we shouldn't have brought this legislation, but leadership goes beyond mere compliance. This is a serious bill. It deserves a serious engagement, and that is what I intend to offer today in support of its broad objectives. We have to admit that we had laws, albeit fragmented, but it is on implementation that we have had issues in the past. Now, this bill takes us from isolated measures to 5 interconnected pillars: data strategy, asset recovery, transparency, expanded regulatory scope, and judicial speed. Madam Speaker, let us begin with what is perhaps the most consequential conceptual expansion in this bill. For decades, our regulatory framework spoke of AML, CFT, anti-money laundering, and combating the financing of terrorism. This bill now adds the letter P, countering proliferation financing. This is not an acronym change for the sake of paperwork. As we speak, the Middle East burns. Wars are being fought with weapons financed through structures that look, on paper, perfectly legitimate. The same instruments used to hide a corrupt official's kickback can and have been used to fund the acquisition of technologies capable of mass destruction. Now that proliferation is in the game, those who are responsible in the relevant institutions will have not only to look at where does the money come from, where the proceeds come from, whether they come from legitimate or illegitimate proceeds. They should also be thinking about whether the proceeds of a legitimate business is going to be used for the wrong intent. Maybe they are buying aluminum tubes, but instead of going for the manufacturing of a farm, it will be going for the manufacturing of a nuclear enrichment plant. Mauritius, as an international financial center, cannot be naive about this. We cannot say it happens elsewhere. Everywhere financial flows move is potentially a transit point. The addition of proliferation financings to our compliance obligations is a necessary, mature, and courageous step. Madam Speaker, I want to bring this discussion down to earth because financial crime does not always announce itself in the language of weapons programs and offshore foundations. Sometimes it arrives in a lorry,
parfois tractopelle aussi. Sometimes it enters through a port, and sometimes it enters with the blessing of the state itself. I refer to the matter of the importation of petit papier, the rolling paper commonly used to smoke cannabis. That was authorized under the previous administration. This was not a gray area import. This was a product of essentially no legitimate commercial application in the volumes imported, which was staggering and which raised no alarm. No alarm bells, and without my dear colleagues, then in the opposition, this would have remained unknown to the public. Madam Speaker, the volumes imported would have represented, at commercial wholesale prices, approximately 460 million rupees. The question was never satisfactorily answered, is not just where the product went. The question is, where did the money come from? Who funded this? How was it declared? What due diligence was performed by the institutions that processed those payments? That, Madam Speaker, is precisely the kind of transaction that the amendments to the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act now seeks to capture. The new provisions require reporting persons, banks, financial institutions, licensed dealers to conduct rigorous customer due diligence to identify beneficial ownership, to flag transactions that make no obvious commercial sense. A transaction of that scale for a product of that nature should have been a red flag on the first day it crossed a compliance officer's desk. Ce genre d'affaires, Madame la Présidente, n'est pas le résultat d'une erreur isolée. C'est le résultat d'un système qui n'a pas posé les bonnes questions. This bill is if properly implemented, ensures those questions get asked. Madam Speaker, I want to speak plainly about something that every Mauritian sees, and that our legal system has historically been unable to address. The person who drives a luxury vehicle that costs several million rupees on a salary that would barely cover its monthly insurance premium. The individual who resides in a property that by any rational calculation would require decades of their declared income to acquire. The family whose lifestyle bears no relationship to their formal professional track record. This, again, is not an abstract phenomenon. We have seen it so many times recently. It exists, it is visible, and for too long, our institutions have lacked both the tools and, at times, the will to pursue it. The amendments to the Financial Crimes Commission Act introduced in this bill are directly targeted at this reality. The concept of property of corresponding value means that when a convicted person has hidden or dissipated the proceeds of their crime, the state is no longer powerless. It can reach their clean assets, their inherited property, their registered vehicles, their legitimate investments to satisfy the debt they owe to the society. Je suis tenté de dire pour ceux qui ont mal utilisé les proceeds de la MIC doivent trembler. Madam Speaker, one of the architecturally significant reforms in this bill is the strengthening of beneficial ownership requirements. The amended Companies Act, the Cooperatives Act, the Trust Act, the Foundations Act, all now carry more rigorous obligations to identify, record, and report the actual human being who ultimately owns or controls the legal entity. We really are looking at the mind who is behind the thinking process and who is instructing the commission of the crime. This matters because the classical structure of financial crime
is not a man walking into a bank with a bag of cash. It is a chain of legal persons, each one owned by another, each one incorporated in a different jurisdiction, each one obscuring the laws until the actual beneficial owner is buried so deep beneath layers of legitimate-looking paperwork that no single institution can see them. This bill addresses that. It defines beneficial ownership broadly and intelligently, capturing control through debt instruments, through differential voting rights, through the power to appoint senior management. These are precisely the mechanisms sophisticated criminals use when they want to own something without appearing to own it. I have the feeling that what this legislation wants to do is to be able to lay the hands of the law on everybody who can take a decision, who can cause a decision to be taken to commit a crime. I hope this will even go beyond that instrument. It will probably even go beyond, towards a big client who can account for 70% of your revenue and thereby can dictate how you should take your decisions. Madam Speaker, I must raise a concern that colleagues examining comparable legislation internationally will recognize immediately. In the European Union, under AMLD 5 and AMLD 6, beneficial ownership registers are partially public and cross-linked across jurisdictions. In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network maintains a mandatory beneficial ownership registry with real enforcement. In Singapore, the Monetary Authority maintains an integrated supervisory intelligence net framework. What we have in this bill is still fundamentally a system of self-declaration. So when the financial institution is implementing a structure, it will potentially ask its potential client, who is your beneficial owner? And it will ask in the process to be provided with the share registers to ascertain who are the shareholders. And as regards the beneficial ownership, it can only rely on the declaration of the client. So we have a system which still relies on self-declaration. We ask entities to declare their beneficial owners. We do not, as yet, build in robust, independent verification mechanisms, cross-database checks against tax records, customs data, immigration information. We collect the data, but we are not yet weaponizing it. Nous déclarons les bénéficiaires économiques, nous ne les vérifions pas encore de manière systématique. Et un criminel sophistiqué le sait très bien. Madam Speaker, I want to borrow a distinction that I think is fundamental to understanding the limitations of this bill. There is a difference between compliance-driven AML system and an intelligence-driven AML system. This bill moves us towards the former. It does not yet deliver the latter. A compliance system asks, did the bank fill out the form? Did the real estate agent submit the report? Did the trustee update the register? These are necessary questions, but they are not sufficient. An intelligence-driven system asks, what does the data tell us? Where are the patterns? Which sectors, which structures, which nationalities of beneficial owners are showing anomalies? The United States, through the Anti-Money Laundering Act of 2020, moved explicitly toward intelligence-led enforcement, integrating data analytics, enabling information sharing between private institutions, and creating a feedback loop between the FIU and reporting entities. Madam Speaker, some of the most consequential financial crime investigations in the world were broken open not by regulators, not by prosecutors, but by insiders,
People within institutions saw something wrong, who had the courage to speak, and who paid a personal price for doing so. That is why countries like the US, they go further. They incentivize whistleblowers. To conclude, Madam Speaker, I would like to say I support this bill. I support it because our financial system must be clean. I support it because the person living in an inexplicable palace, driving a vehicle their salary could never finance, must finally feel that the law is watching. I support it because the institutions that allowed a cheap papier importation of that scale to proceed without scrutiny must now operate in a framework that makes that kind of institutional sleep impossible. I support it because compliance with FATF standards is not a technicality. It is the price of admission to the global financial community. And we have paid the cost of exclusion before. And we should never pay it again. Nous avons les institutions, nous avons l'intelligence, nous avons la volonté. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le courage de ne pas nous arrêter à ce qui est suffisant et de poursuivre ce qui est excellent. Madam Speaker, I thank you. Thank you very much. Honorable Edouard. Merci, Madame la Présidente. La concurrence en place financière internationale est actuellement féroce, qu'il soit entre Genève et Port-Louis, qu'il soit entre Seychelles et Singapour, qu'il soit entre New York et Durban. Cette concurrence est vraiment féroce. Si nous voulons rester dans cette course, nous devons continuellement montrer patte blanche. Si nous voulons préserver nos emplois, les 20 000 emplois, si nous voulons préserver le 12% de cette industrie dans notre PIB, nous devons continuer à montrer patte blanche. Donc, je salue l'initiative de l'honorable ministre des Services financiers pour ce projet d'amendement qui va justement dans le sens de maintenir cette place financière propre et irréprochable. Cette initiative, évidemment, ne tombe pas du ciel. Elle découle de sa volonté, de la volonté du gouvernement de colmater les brèches qui existent dans la législation telle qu'elle existe aujourd'hui. Les amendements proposés ciblent 24 lois et règlements avec un objectif clair, améliorer l'arsenal juridique et l'efficacité de la lutte contre la criminalité financière. Cet exercice, disons-le, se fait dans le cadre d'autres exercices, deux exercices qui auront lieu tout bientôt. La première dans le cadre de Essamlac de la SADC, qui commence l'année prochaine, qui aura lieu l'année prochaine, et le second par le groupe d'action financière GAFI de la place financière mauricienne. Donc, ces deux évaluations arrivent, et autant prémunir, autant agir avant que des évaluations négatives pourraient nous arriver. Je dois dire, comme l'a dit mon ami et collègue honorable Outim, qu'on aurait bien voulu avoir aujourd'hui dans l'hémicycle l'honorable Paul Béranger. Malheureusement, il est absent de l'hémicycle. Il nous a beaucoup parlé des risques des greylisting. Le greylisting, ça veut dire simplement que nous tombons dans une liste des pays qui ne respectent pas les normes établies par les GAFI. Plus concrètement, cela voudrait dire que notre place pourrait être utilisée pour blanchir de l'argent sale. Mais on n'est pas là. Quand l'évaluation du GAFI arrivera, il y aura un rapport et le rapport fera un point sur la situation. Si besoin,
Ce rapport fera des recommandations pour qu'on puisse rectifier le tir. C'est seulement en cas de refus pour prendre des mesures correctives que les GAFI procéderaient au greylisting. Je ne dirais pas qu'on est en train de crier au loup, mais disons, on peut donner la chance au gouvernement, à l'honorable ministre, de gérer la chose et puis être prêt pour ces évaluations. Il y a une très bonne nouvelle, Madame la Présidente. Et en effet, permettez-moi d'évoquer cette bonne nouvelle qui est le classement Global Financial Centers Index 39, c'est-à-dire 2026, qui vient d'être publié au fait le 26 mars dernier. Maurice occupe désormais les 50e rangs, gagnant 8 places sur une année dans le classement mondial des 120 pays. Mais sur un classement régional, c'est-à-dire Afrique, Moyen-Orient, nous occupons une belle 5e place derrière Dubaï, Abu Dhabi, Doha et Casablanca. L'avenir nous dira si nous allons faire mieux que le pays du Golfe, qui se trouve malheureusement aujourd'hui dans la tourmente à cause de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Je ne dirai pas que les malheurs des uns font les bonheurs des autres, mais cette guerre a de quoi rabattre les cartes et éventuellement aider Maurice à se positionner comme une alternative au centre financier du Golfe. Le Global Financial Centers Index 39, donc, qui vient d'être publié, met aussi en évidence quelque chose de très intéressant. Maurice se retrouve à la 9e place sur une liste de 15 pays qui vont gagner en importance ces prochaines années. Il faut le dire, il y a 10 ans, dans ce classement, Maurice occupait les 73e rang sur une liste de 86 pays. Donc, Madame la Présidente, ne faisons pas la fine bouche et saluons ce bond en avant. Mais, voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, je me méfie de ces agences occidentales qui nous distribuent des notes par ici et des notes par là. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais je peux affirmer que ces agences imposent leurs critères, leurs propres critères, à des pays comme le nôtre, qui n'ont pas d'autre choix que de s'y conformer. N'oublions pas que le Global Financial Centers Index, dont je viens de parler, est une affaire lucrative de l'entreprise privée qui s'appelle ZYen. Je me demande en effet quel est le prix, si on paye, quel est le prix qu'on paye chaque année pour être listé dans cet indice. J'ai parlé auparavant du GAFI. Il s'agit d'une initiative du G7, initiative lancée en 1989, si je ne me trompe pas. 89, Madame la Présidente, vous vous souviendrez, le monde vient de traverser une grosse crise financière née de la crise de subprime aux États-Unis, qui a balayé l'Europe et qui a créé la récession partout dans le monde. Et puis là, on a vu que les caisses des États étaient vides, mais les entreprises étaient très riches. Et là, les États, à commencer par le G7, a décidé de mettre en place le GAFI, qui est hébergé aujourd'hui à l'OCDE à Paris, pour régulariser, pour amender, pour contrôler les places financières internationales. Évidemment, comme je disais au début, les places financières internationales, je parle de Genève, je sais, Londres, Monaco, et puis une autre des nouvelles places financières comme Maurice, Singapour, Seychelles, nous sommes en concurrence avec les pays, avec les places financières traditionnelles, si vous voulez. Donc, l'OCDE a le pouvoir de nous whitelist, de nous greylist, de nous blacklist à leur guise, alors qu'ils devraient aussi balayer
devant leurs portes. Londres, Jersey, Monaco, Genève, ne sont-ils pas aussi des machines formidables à blanchir de l'argent sale? Est-ce que leur place financière n'abrite pas l'argent provenant de l'évasion fiscale et des fraudes fiscales? Est-ce qu'on a déjà entendu parler du GAFI blacklisté Genève ou greylisté Genève ou Londres? Souvenez-vous, Madame la Présidente, je suis sûr que vous vous souvenez du livre du sociologue Jean Ziegler, ami du leader du MMM. Il est venu à Maurice. Il est venu à Maurice d'ailleurs. Son livre intitulé La Suisse lave plus blanc. Vous pouvez dire qu'il s'agit d'un ouvrage qui est dépassé maintenant, certes, mais voilà, les vieilles habitudes sont tenaces. Et nous apprenons régulièrement que des fonds illicites ont atterri dans telle ou telle banque à Lugano, à Zurich ou à Genève. Madame la Présidente, mais tout cela ne doit pas nous empêcher de maintenir une place financière irréprochable chez nous. L'enjeu est de taille, on l'a déjà dit, 20 000 emplois col blanc avec des salaires très élevés, un secteur qui contribue 12,7% à notre PIB, et les amendements proposés par le ministre, l'honorable ministre des Services financiers, visent effectivement à faire le ménage. Car malgré les renforcements constants de nos législations en la matière, nous découvrons aussi que nos banques, les fonds d'investissement et autres véhicules spéciaux qui sont présents chez nous abritent des fonds douteux et qui portent atteinte à la réputation de notre industrie financière. Nous venons d'apprendre que les fonds liés au douteux financier américain Epstein aient pu transiter chez nous, ou encore l'homme d'affaires malgache Mami Rabatomanga qui détiendrait des dizaines de comptes bien garnis chez nous à travers des sociétés écrans. Nous connaissons aussi le cas de Jean-Claude Bastos, la famille Santos. Et il y a autant d'enquêtes qui ont lieu ici localement et internationalement. Due diligence, Madame la Speaker, bonjour. Ces fonds arrivent malgré le fait que nous prétendons que nous avons une place financière propre. Un article publié l'an dernier, en décembre dernier, par l'agence financière Bloomberg, affirme que notre belle île compte sur une population de 1,2 million d'habitants, quelques 5 000 millionnaires venus d'Afrique du Sud, Chine et ailleurs, attirés par un taux d'imposition forfaitaire, attirés par l'absence d'impôt sur les plus-values, attirés par les successions sans frais, sans compter les sociétés domiciliées à Maurice qui bénéficient parfois des exonérations pouvant aller jusqu'à 95%. Je ne dis pas qu'ils ont tous les mains sales, mais le cas des mamies Rabatomanga, arrêtées fin 2025, devrait nous interpeller. Il montre que notre place financière est poreuse. Ce n'est pas un problème si tel ou tel homme d'affaires place son argent chez nous parce qu'il a confiance de notre place financière, mais c'est un problème lorsque cet argent provient de l'évasion ou de la fraude fiscale, de la part des particuliers ou d'entreprises multinationales. Et que voyons-nous, Madame la Présidente? Après les Paradise Papers, qui avaient ébranlé l'offshore mauricien en 2017, le consortium international des journalistes d'investigation dénonçait 2 ans plus tard, en 2019, la plateforme mauricienne permettant aux multinationales de recourir à toutes sortes de pratiques comptables créatives pour minimiser les assiettes fiscales là où elles exercent leurs activités, de rapatrier leurs bénéfices à Maurice qui applique une forte concurrence fiscale avec un taux d'imposition compris entre 3 et 15%. Ce sont ainsi des milliards qui échappent au fisc de ces pays, notamment pays africains, pour atterrir chez nous. Ce n'est pas un service que nous rendons à l'Afrique, avec qui nous voulons établir des liens économiques privilégiés
car il s'agit bien d'un continent d'avenir. On ne peut pas dépouiller l'Afrique pour faire croître notre place financière. Madame la Présidente, les pays africains ne sont pas dupes par rapport à notre industrie financière. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre eux ont déjà dénoncé ou renégocié les accords de double imposition signés avec nous. Madame la Présidente, savez-vous que la minuscule île Maurice figure dans le top 5 des investisseurs pour 17 des 15 économies d'Afrique subsaharienne. Donc nous sommes parmi les plus grands investisseurs en Afrique. En République démocratique du Congo, Maurice est à l'origine des 63% des investissements directs étrangers, surtout dans le secteur minier. Pourtant, ces entreprises minières n'ont pas pignon sur rue ici. Ils sont basés en Chine, ils sont basés au Kazakhstan, en Suisse. Tous les cuivres, tous les cobalt, 67% en effet de cuivre, de cobalt et d'autres matières premières exploitées, les sièges de la société se trouvent ailleurs, pas à Maurice. Mais l'argent de leurs bénéfices arrive dans notre place financière. Selon la Banque mondiale, les investissements étrangers effectués à partir de Maurice s'élevaient à 312 milliards de dollars en 2022, soit plus de 24 fois notre produit intérieur brut, qui s'élevait alors à 13 milliards de dollars cette même année. Je crois aussi que nous sommes où nous étions, jusqu'à ce que quelques changements interviennent, nous étions le premier pourvoyeur des investissements directs en Inde. Allez savoir pourquoi, comment. Madame la Présidente, en tant que petite île aux moyens limités, nous n'avons pas de choix que de conformer aux exigences du GAFI ou de l'Union européenne. C'est dans ce contexte même que nous sommes partie prenante de l'accord BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, signé en 1993 à Saint-Pétersbourg. C'était à la suite du sommet du G7 à Paris, où les chefs d'État avaient parlé du BEPS. Donc, au sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, en présence de plusieurs chefs d'État, dont Barack Obama, évidemment, Poutine, et tous les chefs beaucoup de chefs d'État, mais surtout occidentaux, avaient signé le BEPS. Et puis, je disais, comme avant, le monde sortait à peine d'une grosse déprime, et il fallait vraiment trouver de l'argent. Et là, les dirigeants mondiaux ont pensé qu'il faut taxer les multinationales, il ne faut pas permettre les multinationales de shifter leurs bénéfices dans des pays à juridiction plus facile en matière d'impôts. Il fallait donc mettre de l'ordre dans les régimes fiscaux, éliminer la concurrence fiscale déloyale, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et faire de sorte que les multinationales qui brassent des milliards payent des impôts là où ils font les bénéfices. La mise en pratique, toutefois, et malheureusement, Madame la Présidente, ça c'était la théorie, en réalité, la mise en pratique et le respect des BEPS, et c'est toute une autre affaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et des pays, des places financières comme le nôtre, nous profitons de ce vide, c'est-à-dire les multinationales continuent à apporter leurs bénéfices ici, alors qu'ils ont gagné ces bénéfices dans d'autres pays où ils échappent au fisc. C'est là, il y a un manque de justice, et puis c'est ça que je suis en train de décrier. C'est pourquoi, Madame la Présidente, pour conclure, je plaide que notre place financière se consolide à travers les amendements proposés. Créer des emplois, on a encore besoin d'emplois. Attire des investissements et s'épanouissent, non pas en profiteurs des législations insuffisantes et poreuses ici et ailleurs, mais en construisant une place financière solide, digne de confiance, crédible, sans compromis sur la transparence et sur l'éthique, sans complaisance et donc respectée dans le monde entier. C'est pourquoi j'ai dit un grand oui aux réformes législatives proposées par notre collègue, l'honorable ministre des Services financiers. Merci beaucoup.
Yes, Honorable Aksiyavadan. Madam Speaker, I beg to move for the adjournment of the debate. Yes, it's seconded. Seconded, yes. The question is that the debate be now adjourned. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. Yes, Prime Minister. Madam Speaker, I move for the adjournment of the House to Tuesday, the 7th of April at 11:30 a.m. Okay. The House stands adjourned. I have two members who have asked for adjournment matters. François and then you. Thank you, Madam Speaker. I rise to address a matter of concern to the Dr. Honorable Prime Minister with regards to Air Mauritius landing permit and the repatriation of human remains to Rodrigues. I'm informed that out of the 4 ATR aircrafts currently in operation, only one, the oldest, is accommodating stretchers and coffins. Madam Speaker, an inhabitant of Rodrigues, one late JCB, passed away last night in hospital in Mauritius. Although at times landing permit approval takes time, in this particular case it has already been secured. However, the family has been advised that the remains of the late JCB will only be now repatriated to Rodrigues by Friday or could be later. In some of the instances, delays extend to even more days. One can appreciate the distress and additional burden such delays impose on already vulnerable and aggrieved families in Rodrigues. Now, Speaker, two key issues arise in this regard. First, the difficulty in obtaining land permits during weekends and delays, and second, the delay in the repatriation of human remains within a reasonable time frame. In most circumstances, such repatriation could and should be effected within 24 hours. Now, Speaker, is it not time for government to consider a special medical service by air? In light of the above, may I respectfully request the Dr. Honorable Prime Minister to cause his good office to look into this matter with a view to taking the necessary remedial actions so as to ensure a more timely, humane and efficient service for aggrieved families in the future. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Yes, it causes a lot of distress, I'm sure. I can't understand why. I knew there was a problem with the aircrafts. One of them had a hard landing. But that doesn't explain why. So I will take up the matter with the Air Mauritius. Yes, Honorable Ramkalawal. I have a humble request to the Minister of Social Security regarding the shelter for the elderly used by the L'Aventure Senior Citizen Associations in constituency number 9, which is in a pitiful state in terms of its infrastructure, lack of ventilation, rusting of iron sheet and poles, water leakages and others, whether a site visit can be done by officers concerned and needful measures be adopted. Thank you. Will be done, and you can accompany us when we do the visit. Okay. Honorable Bichuk, please. So, Madame, I request to the Honorable Minister of Public Utilities, qui gère la CWA. Madame, lorsque ceux qui font une demande de connexion à l'eau courante, que ce soit résidentielle ou agricole ou commerciale, doivent passer sous un processus. Ils ont besoin de l'approval de ce qu'on appelle MOD. Et à la suite de la gestion de ce dossier, ils sont appelés à faire une contribution financière. Mais souvent, on se retrouve face à des situations où ceux qui veulent investir dans le secteur agricole, que ce soit hydroponique ou la culture vivrière ou même industrielle, ils sont obligés de payer, c'est ce qu'on appelle le financial contribution. Therefore, I would request the Honorable Minister to first try to expedite all requests pertaining to agricultural sectors, and secondly, if he could levy this financial contribution for all requests for connection related to our agricultural sector, because very often I take this case of one person who wants to have one small hydroponic project, and he's been requested to pay 50,000 rupees as financial contribution. May those who build villas, etc., maybe this bill could be passed on to those people who sell villas at 40 million, 50 million rupees, but those who are willing to invest in the sector of agriculture. Waive it, I'm sorry, yes. Thank you, Honorable Minister. So can the Minister please waive
this final contribution, at least to those requests pertaining to the agricultural sector. Thank you. Thank you. Oui, Madame la Présidente, merci. Je vais reprendre l'affaire avec le MOD comité de la CWA. Thank you.